Embuga amanya nze Simon Chris Makangeranga neyongera okubaniriza mu abakatwegattako naddala mu abatuuse oba abatwegasse ku mulundi ogusookera ddala namwe abadde naffe okuba bwe twatandika programu eno era bangi batandise tukubira amasimu nga mutwebaza olw'eyo enkyukakyuka gye tutadde ku bulamu bwammwe wabula si kisa kyaffe nenjala sobola kwebaza Katonda naffe atusobozesa naddala omukuku na Tamale Mirundi okubaako Katonda byamukkiriza okwogera ebyo ebisobodde okukyusa obulamu bwammwe. Programu Embuga ngwe yakatwegattako programu eno si ya byabufuzi wabula programu nga era Uganda bwe lugamba nti embuga emala ensonga so tukuyambako oba okubira tochi mu kizibu ky'olina naddala nga obadde olina office gye wali ogendamu n'ogwa mikono gy'abo abali b'enguzi n'ogwa mikono gy'abo bamafiya ng'omukuku na bwatero bayita ne wabaako akuziyiza mu maaso awo okuggusa ensonga yo naye ddala ebizibu by'ettaka tuze tubigonjola naye ng'era ddala kiragirawo lwatu nti ebizibu by'ettaka bikyali bingi nnyo wano mu ggwanga. Olunaku olwaleero tugenda kusooka tulabe emboozi gye twajja sayidi ze y'emukono twafuna okutuukibwako abasawo abali ku ddwaliro ery'emukono eddwaliro ekkulu ery'emukono oluvannyuma lw'okulikyusa okulijja mu health center 4 okulizza ku general hospital. Waliwo enkaayana wakati wa Mukono district ne Mukono municipality era nga bagamba nti enkaayana zino okusinga ddala zeenyigiddemu kaawo w'emukono nga abasawo mu ddwaliro bagamba nti Kaawo akola nnyo enkyukakyuka mu basawo ate abo ne bagenda nga tebasasuddwa then wayitawo emyezi nga gijo n'abagamba nti kati mukomewo so waliwo ebizibu ebyetoolodde ku ddwaliro eryo. Kamera zaffe zaaliyo wiiki eno yennyini era kati soke tulaba emboozi gye twajjayo n'oluvannyuma tukomewo. This follows a demonstration by the doctors, who also wrote to the president petitioning the chief administrative officer, Mukono District, Nkata Musa, for making an abrupt reshuffle that excluded many, leaving them wondering if they still had their jobs or not. According to Dr. Kasirie, who is in charge of the hospital, there is need to recruit more doctors in order to effectively execute their responsibilities. Mulevozi zonna ez'enjawulo okusobola okutumbula ku buweereza twetaaga ebikozesebwa ng'ebyuma tetulina bimala olunaku tulongoosa abakyala nga 68. He says they faced a very big challenge after the district chief administrative officer deprived them of their responsibilities amidst inadequate requirements. Tetulina ntambula kuba mutendera gwe tuliko gwa hospital twetaaga ambulance ate n'oluguudo lwaffe luno lumanyiddwa nnyo mu kubeera bize n'okubeerako obubenje. Some of the doctors expressed their grievances to the presidential advisor, not limited to the way they are mistreated, disrespected and also intimidated by the security personnel, RDC and the chief administrative officer. Kati batupromotize ku ddala lya hospital mbadde nsuubira kano ke kasaala bwe twandisobodde okufunako lako promotion tufuneko ku ssanyu. I would request that let politicians, the uniformed men, leave the work of the health workers. The principal medical officer, Mukono Municipality, Dr. Konde Anthony, consented to his fellow doctors' grievances, adding that there are over 65 doctors who have missed their salaries. Ebyansanga kumikutu nti baali basazeewo okuteeka wansi ebikola olw'ensonga zaabwe emu ku yo eddwaliro bwe lyakula abamu bafunye amabaluwa agabakyusa okubajja municipal council okudda ku district naye nga naffe ansa tetuzirina ate ebbaluwa ezo ne zibeerako n'ebyekwatagana n'omusaala. After listening to all their grievances, the presidential advisor Judith Obina put the blame on the political leaders for not respecting the doctors and asked them to stop it as soon as possible. First and foremost, I'm very sorry if anything has happened so queer coming from that angle. That is our office, that is Muzee's office. We are supposed to be pro-people. And we are supposed to be pro-service delivery. We are supposed to be pro-people and feel with the people. So, omanyi politician inganze, we are very, by the way, tuli basiru nnyo because we don't appreciate what we are supposed to be appreciating. We are supposed to appreciate professionalism, but we don't. We think that going to shout around is news. It is not. The people who work
in hospitals. Those are the people who are giving lives. She also pledged to deal with all the corrupt officials at the district and the municipality. Carol Tumwine. Weewaawo oyo ye muwabuzi wa president ku nsonga y'ebyobufuzi omukyala Judith Obina Okumu yaliyo olunaku olwo bwe twakwata emboozi yali agenze kunoonyereza ku nsonga eddwaliro nga yeebuuza either waliwo enkaayana wakati wa district ne municipality oba ensonga ezibonyabonya abasawo abo nsonga za byabufuzi. Ayagambye ajja kubaddira akomyewo ripoota wamu n'okuddiringa n'abo oba okuteeka okukozesa omukono ogw'ekyuma eri obuli bw'enguzi mu district y'Emukono wamu ne municipality. Omukukunavu Tamale Mirundi where does she get powers? Anti ye muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobufuzi. Does she come from the Gigi's office? That's where the confusion starts. That's where the confusion starts. Where is the confusion? And the confusion is the appointment, her appointment, or the confusion is the confusion. Let me tell you. One, is that hospital under government or not? It is under government. Is this the first hospital to be managed? Absolutely not. Therefore, if it is a government hospital managed by government, then there must be clear regulations. If you graduate from here to here, from health center to a general hospital, what happens? Why are they avoiding Ministry of Health officials to State House? Chidem. Why are they avoiding their mother ministry to State House? This way, anti nkubuli akati omubaba limba kakati the issue in that hospital, there are donations from Europeans. They are fighting over donations. Oh. Because the doctors would quarrel. Why? Under the current arrangement, some civil servants baddayo ku local government, abalala ne basigala mu central government. Kakati mu local government eyo okubasasula pension yaabwe kiba kizibu. Abantu bagala nnyo okusigala mu central government kuba obubbi ate obuli eno buyitirivu nnyo. Kakati if these people are quarreling over where we mututeeka, it would be a matter of public service and Ministry of Health. That's clear. Kakati kibutegeeze ekiri awo tebalina confusion on where they belong. Municipality and the district are all local government. Two, these doctors belong to a doctors union or association. Where is this representative? Aliwazi yao. Kakati aba abasawo bemulaba, these are victims. Eddwaliro has attracted donations. Kakati donation, the cow and the municipality are fighting over donations. There is no patriotic Ugandan who quarrels over service delivery. And if we reduce it to service delivery, you ask the villagers, the people around, the patients, is the service delivery effective? Tayinza kubeera effective olw'ensonga n'abasawo baba bamala ebbanga tebasasuddwa. Kakati anti balibiddawa kakati abo kitegeeza aba local government oba ssente zaabwe tezijja abasajja abo basomera bwereere. The moment you are educated when you are not exposed, then you are like an illiterate. Nze ngende waffe mu kyalo abasomesa abalina masters ne baŋŋamba mmaze emyezi 6 sifunanga musaala gwange. Ti why? Tibanziya mu ssomero gundi ne bantwala mu gundi ku computer siriiko. Clicking a computer to transfer my name from Mukono Hospital to somewhere else, does it take 6 months before I get it? And they don't get it by the district officers. Awali embiranya era yensonga lwaki badde kubira enduulu kakati ono owa State House naye ayagala kuyingira abina kati ani okumaliriza ensonga ministry the Doctors Association. When they were fighting COVID, where were they getting facilities? Mubaba limba bamawuli because you don't reason. Bwebaba tebalwanira donations, balwanira ttaka kulitunda. Eddwaliro lirina ettaka. Kubanga the rest is clear. Yes. Why do you go to State House to politicize the matter? Why are you avoiding the mother body?
Why are you avoiding regulations when you have problems on where the hospital belongs? Do you go to president's office? Mzeta bwenkulango yogera bwote kitegeeza ensonga eno ya byabufuzi. Singa it was a Bubi kyobala nti ono cow amabaluwa akyusa. Where do you find a cow who transfers doctors? Can a cow transfer teachers? Except by local government. Kati wali confusion. Obubi bagala kubba donation. If we had, yes, in the executive office, I respect it. The Bagameire, that one I respect him. Let the IGG's office go and conduct an audit in that hospital. IGG's office in China, Manuel Vanyamaro Jituzako, Akachiko ka Lieutenant Colonel Edith Nakalema. To get a Nakalemo. Nakalema's department stinks. She has been used. They are all doing the same function. Don't mention Nakalema's name here. You'll call her. Don't mention. I don't want to hear Nakalema. Don't mention Nakalema is dirty. You will kill my program. I'm telling you, Nakalema very confused. Nakalema is an agent of a certain person who thinks can become a president. That was appointed by the president. Don't tell me. Museveni appoints people. Museveni is a olubuto lw'omukazi luzaala ababbi n'abalongo n'abatemu. Tombuli appointment. Do you get another head after appointment? If you are confused, you are confused, irrespective of the level, the status of your status in the government. So don't tell me Nakalema and other useless people. What I'm telling you, we are helping. We want to help. Nakalema did not go through parliament. Maybe you want me to explain. Nakalema did not go through parliament, was not voted. The institution that is supposed, mandated under the constitution, is the IGG's office. Don't drag me that rubbish. Nakalema is as useless as this Obina. So I want to tell you, let us help the villagers, the patients, and that hospital. There cannot be a quarrel of where you belong, because the regulations are clear. Where do they belong in the first place? Do they belong to the most? Are they fighting over the geographical position? Don't they know the areas, institutions that are under the municipality and other district? Is it new? Are we creating a Mukona as a first district? They are quarreling over donations, European donations. Kati awo ensonga eyo ani ajjo gimaliriza? Omukyala Obina asobola gimaliriza oba? Obina. If it is a political matter, the ministry itena we tell me, where does Obina report? She reports to the president. Yamutumyeyo. Of course. Yamutumyeyo. Yamutumye abasawo bagamba bekubira enduulu wali president. Kati president kwe kutumayo omukyala. Let me tell you. And you see, to make matters worse, the moment a matter reaches the president, it can take 10 years. Without being solved. This is an election year, they have a lot of problems there. They wanted to, the target would be the cow. They are quarreling over if the cow can go. This is an election year, that's why they involve the president. This is a matter that can be handled by the Minister of Local Government and the Minister of Health and the Public Service. Katino ku nsonga yemu mabega kaawo ngeza kusigira ekifaananyi eri abasawo begattira ku wansi wa umbrella ya Uganda Nurses and Midwives Union ya NUMU bawa government ultimatum ya nnaku 9 oluvannyuma lwa government okubasuubiza okubateeramu biliyoni emu mu sako yaabwe sente ezo bagamba tezitukola tebazifunanga. There they have a point. Where do they get this money? That is ani yali eno zibatwalira kuba nabagamba nti sente ez'abasomesa zaali biliyoni 11 nga zinogenda mu ssaako yaabwe. Private teachers ababbi abaazijjayo ne bakwata miliyoni 5 ne baziwa omukazi ali Kitalya bamusiba ne muwala we n'asayininga empapula ne bazibba. The money was stolen. Ndalabako mu State House nga nkyaliyo president n'agamba abasomesa, I will pay you in 3 installments. Eri akabasasulako installments 2 n'agamba nedda twasazeewo sente zikole enguudo nja kuzibaddisa
ne mutwale 5 billion muteeke mu nsawo yawe minister ne munne bazibbirawo mu State House kubanga bano abasawo abawansi and that is what they don't know. They don't know how things work. When the president promises you money for a donation, a school, who takes over responsibility? Katenti kako kemulaba akayero mwe mubeera ba secretaries be. So ba secretary aba abamu nabo tebasoma tebamanyi procedure tebamanyi ki. If the president says I have donated the school here, is it Kaguta Museveni? Is it the president of Uganda? Agiri, the president of Uganda. Now, if he is the president of Uganda, who is going to finance this donation? Is it Ministry of Education headquarters? Is it the local government? Tebabitegeera bu secretary. Kutambula na Museveni ne bamulaba n'akasawo ke Museveni oluba kutula mu tenti basooka kuteekawo buta bamulabe mu tenti nti wa kitalo nnyo naye nga wano talina. That's why abantu bagamba nti president byetulagira tetwabifuna. Why the problem is those bureaucrats abatula mu katenti.